Pashtrik Morina needs to be restored. On the northeastern edge of Albania, an entire ecosystem internationally recognized as a biodiversity hotspot stretches unprotected with its former forest landscapes now almost gone. There are places that hold memory in their soil, whisperers of forests once standing tall, of rivers that once carried songs of life. Pashtrik Morina is one of them. Here, every root cut and every hill scarred tells a story of what was lost, but also of what can return. PPN-ja prej shumë vitesh tashmë është e angazhuar në konceptin e korridoreve ekologjike si ekosisteme ndërlidhëse natyrore midis zonave me biodiversitet më të pasur në vendin tonë dhe pikërisht korridori Pashtrik Morin, ku jemi ne sot tu, është një nga korridoret më të rëndësishme për lëvizjen e faunës egër, për rëndësinë që ka për ndërlidhjen e biodiversitetit në gjithë vendin. Ndërlidh ekosistemin ndërkufitar korap koritnik Mali Sharrit me ekosistemin tjetër ndërkufitar Alpet e Shqipërisë dhe bjeshkët e Namuna që ndahet midis Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi. When you stand on this land, it feels as though nature itself is waiting for our hands, our care, our choice to begin again. What was once a rich mosaic of forests and wildlife has been left vulnerable and exposed. In just a few decades, the landscape has been dramatically changed. Intensive mining, both legal and illegal, deforestation, recurring wildfires, and infrastructure development have stripped the region of its natural resilience. Now, with much of the forest cover gone and its ecological balance fractured, the need to restore Pashtrik Morina has never been more urgent. Given the scale of destruction and the region's extraordinary significance, Pashtrik Morina stands out not just as a local concern, but as a transboundary ecological corridor of immense value. It is a landscape where endangered species, like the Balkan lynx, may still roam, and where centuries of human tradition hide. Natyrisht që puna për korridoret ekologjike nuk është e lehtë, sepse shpeshherë nuk kanë statusin e një zone të mbrojtur dhe ne në nocionin e ruajtjes natyrës jemi mësuar shpesh të punojmë me konceptet e zonave të mbrojtura, si më të lehta nga pikpamja e administrimit territorial. Në korridore ekologjike kemi një mozaik administrimi ku shpeshherë territoret e tokave me pronësi publike, me pronësi private apo dhe tokave që mund të shfrytëzohen për resurset natyrore, duhet menaxhohen në një formë të tillë që të krijojnë atë vazhdueshmërinë e rrjedhës ekologjike natyrore. In response to these growing threats, PPNEA, in partnership with IUCN and MES, and with the support of the Swedish Postcode Lottery Foundation, has concluded a pioneering model for nature restoration. In this project, we applied nature-based solutions. Nature-based solutions is an approach to conserve, restore, and sustainably manage ecosystem in a way that provide benefits both for nature and people. 4 years ago, we developed and launched nature-based solutions global standard. These standards help to develop and implement nature-based solutions in the ground. In the case of our project, we applied nature-based solutions for the forest landscape restoration. How did we do this? First, together with local communities, identify areas which require restoration, the degraded land. Then, working together with our project partners, PPNE and MES, and also scientists from the both countries, we defined how to do restoration in a way that can provide benefits both for local communities and biodiversity. The wider focus area of the project has been in the Bukovic area in North Macedonia,
and the Pashtrik Morina area in Albania. These regions sit at the crossroads of multiple protected areas, where mountains, forests, and rivers intertwine to create rich habitats for wildlife. In this project, we've been cooperating with Pyjeve, an organization with whom we are cooperating for many years on different projects. This project focused on the restoration of degraded forest habitats in the selected sites, and for that purpose we have selected Bukovic Mountain, Bukovic region, where we managed to restore 20 hectares of degraded forest, 10 hectares afforested with 21,000 seedlings of beech and 10 hectares of thinning. The result was achieved together with the public enterprise National Forest. This particular site was chosen as an important ecological corridor for large carnivores, and in particular for the Balkan lynx, where we have evidence for its presence. The Northern Forest Initiative, forest restoration in North Macedonia and Albania, involved expertise, local knowledge, commitment, and fieldwork, all coming together to restore habitats and improve ecological connectivity. It all started with ROAM, Restoration Opportunities Assessment Methodology, a methodology developed by IUCN that, in simple terms, helps identify the areas most in need of restoration. Metodologjia që kemi aplikuar në rastin e projektit ka qenë ROM, është një metodologji e cila është lançuar nga IUCN-ja dhe zbatohej për herë të parë në Shqipëri. Tre kanë qenë komponentët kryesorë të kësaj metodologjie. Komponenti i parë ka të bëjë kryesisht me përdorimin e teknikave gjeohapësinore, për sa i përket sigurimit të informacionit sa më të saktë në lidhje me zonën e studimit dhe të projektit. Së dyti ka qenë ofrimi i ekspertizës në lidhje me ndërhyrjet e nevojshme, dhe së treti ka qenë pjesëmarrja e të gjithë aktorëve dhe kombinimi i tyre gjatë gjithë etapave të projektit, që nga momenti i fillimit të rilancimit projektit deri në përzgjedhjen e zonave pilot për sa i përket zbatimit në terren të projektit. Yet no map or methodology can capture the heartbeat of a place. That comes from the people who live closest to the land. The shepherds, the forest technicians, the children who grew up watching these mountains change. It is through their eyes that restoration becomes more than science. It becomes belonging. After a long process of data collection and consultation, including 6 workshops and discussions with around 115 local stakeholders in Albania, the ROAM team identified 46 potential areas for restoration. From this list, 9 were prioritized as most urgent. Out of all the identified hotspots, efforts were focused on 2 pilot areas, one in Kasai Tropoi and the other in Letai Has. These sites emerged as key bottlenecks for ecological connectivity, offering high restoration potential and a strong, ongoing connection with the local communities. A mosaic approach was applied in both areas, combining a variety of restoration interventions and planting a diverse mix of tree species to support a more resilient ecosystem. Forest thinning in Has was among the first interventions in the field. A total of 1.35 hectares of young oak forests were improved through thinning by removing 25% of the trees. This process aims to enhance the existing condition and structure of young forests by accelerating their natural growth. By favoring trees with good development, we create optimal conditions of space, nutrients, and light, increasing the productivity of oak forest stands.
Këtu ndodhemi në bashkinë Has, në zonën e parë të përzgjedhur për restaurim. Procesi këtu ka të bëjë me rrallimin e pyjeve, kemi të bëjmë me pyje dushku të rinj. Në vetvete procesi nënkupton heqjen e degëve të tepërta për rreth një trungu qendror në mënyrë që trungu të rritet si në diametër edhe në lartësi. Ky proces është shumë i rëndësishëm për dy arsye kryesore, e para për të lehtësuar lëvizjen e gjitarëve të mëdhenj, dhe e dyta në mënyrë që pylli nga trajta e shkurreve të marrë trajtën e drurëve të lartë dhe në këtë mënyrë të hyjë në prodhim më shpejt. Ky proces është me shumë rëndësi, sidomos për gjitarë të mëdhenj si ariu dhe derri i egër, të cilët ushqehen me lendet e lisit. In 15 to 20 years, these forest stands will be producing valuable acorns for wildlife while also delivering ecosystem services to local communities. By that time, we also expect healthier forests and improved management of diseases. Next came the construction of brushwood check dams, 290 linear meters built by local hands, using materials sourced directly from forest thinning. The work was carried out under the careful supervision of contractors, PPNEA, and municipal forest technicians. Beyond its practical impact, the project also became a valuable learning experience for the technicians of both municipalities. Në rastin konkret, sot për sot jam ndjekse e këtyre punimeve që realizohen në fshatin Kasaj. Siç e shikojnë, për momentin faza e parë e projektit është ndërtimi i gardhijeve, që është një ndër faktorët mbrojtës për zgjonin shkak që cili ka qenë viteve më përpara dhe nëse e shohim paraprakisht, janë disa zona që kemi pas gryrje goxha të thella. Ky si projekt është mjaft i dobishëm për komunitetin, për bashkinë, për gjithë banorët e zonës këtu. Dhe shpresojmë që të ketë edhe bashkëpunime tjera në gjithë territorin e bashkisë Tropojës. Dozens of these simple wood structures are doing more than meets the eye. They help reduce soil erosion, prevent carbon loss, and lay the groundwork for new forest growth. Over time, they will support richer biodiversity, improve water quality, reduce flood risks, and restore the landscape. And as the forest landscape recovers, so too does the local economy, with healthier ecosystems bringing lasting benefits to both people and wildlife. Kjo është një nga pritat e erozionit, një nga 20 të tilla të ndërtuara në bashkinë Has dhe mbi 50 të ndërtuar në 2 zonat pilot. Prita është mjaft e thjeshtë, janë 2 rrjeshta me drurë dhe shkurre të cilat janë ndërthurur në mënyrë të tillë që të krijojnë një pengesë për sedimentet që pritet vinë me anë të shiut. Numri dhe distanca e tyre nga njëra tjetra varet patjetër nga bjerësia e terrenit. Këtu janë ndërtuar vetëm gardhe çift, mirëpo diku ku bjerësia është më e ulët mund të ndërtohen edhe gardhe tek. Ndërmjet 2 rrjeshtave plotësohet me material bimor, me gur dhe me dhe, në mënyrë që të fitojë sa më shumë qëndrueshmëri. Me kalimin e kohës, pritet që dheu të grumbullohet në pjesën e pasme të digave, në mënyrë që edhe e gjithë toka dhe peizazhi të stabilizohet. Another piece of the mosaic lies in the pastures, improved ones in Has and newly created ones in Prej. This practice, though modernized today, is deeply rooted in Albanian tradition. Once common across villages and highland communities,
Locals would move rocks into horizontal piles to open space for fresh grazing land. Now that knowledge is being revived. In these restored areas, the soil was lightly scratched, and a seed mixture, 30 grams per square meter, was sown in October 2025. The result? Stronger pastures with higher grazing capacity, reduced soil erosion, and a range of additional ecological benefits. Projekti në has e investuar nga PPN-ja po vazhdon tani sipas fazave të tij. Faza e radhës tani është mbjellja e barit. Mbjellja e barit, projektuesi ka përcaktuar një mbjellje bari me llojet graminace, llojet të cilat ju përshtaten edhe kushteve edhe terrenit. Kjo është në vazhdim të zgjedhjes së bazuar në natyrë, e cila filloi me përmirësimin e pyjeve, vazhdoi me pritet malore, po vazhdon me mbjelljen e barit dhe do vazhdoj pastaj me procesin final, i cili është edhe mbjellja e fidaneve. Mendohet që ky investim për sa i përket mbjelljes së barit do të përmirësojë gjithë të sipërfaqen të erraduar, që është erraduar ndër vite, dhe do të bëhet një riveshje artificiale. Tradition has always been the keeper of balance between people and the earth. These old practices, once nearly forgotten, are finding new life. When locals return to their ancestral methods, such as moving stones, preparing soil, and sowing native seeds, they're not just improving the land, they're reviving identity. Restoration here is as much about roots as it is about soil. And of course, no forest restoration effort would be complete without the direct planting of trees. Across both pilot areas, over 8,200 seedlings have been planted, covering more than 5 hectares of once degraded land. Ky projekt ka ardhur për të ardhur në një fshatit letaj, edhe duket sa më mirë për natyrën, për banorët, edhe punësohen sa do pak punëtorë të fshatit letaj. A diverse mix of native species was carefully selected, chosen not only to support wildlife and locals, but also to enhance the landscape in the coming years. In Tripoya, 2-year-old seedlings of black pine, poplar, chestnut, and lime were planted. Meanwhile, in Has, oak, white willow, and hazel trees were introduced, each matched to the site conditions best suited for their survival. To ensure long-term success, an additional 1,600 seedlings will be planted to compensate for the ones that may not survive the early stages of growth. The aim is clear: to increase forest cover and restore ecosystem services. By doing so, the project supports biodiversity, helps combat climate change, improves air quality, and safeguards water resources. At the same time, it opens up new economic opportunities for the local communities. Together, we restored 40 hectares of land, improving the landscape resilience, preventing erosion and landslides. But it's only the beginning. 40 hectares, it's a small scale, but through the project we developed the map, the restoration opportunity map, by applying Rome, which can be replicated and the measures can be continued, again, working together with the communities, with the national partners and global donors and experts such as IUCN and our funder, the Swedish Postcon Foundation, the donor of this project.
In the end, we did not restore all of Pashtrik Morina. Restoration is not a goal to be reached overnight, but a vision to be planted in our minds for the years to come. What we achieved is something to be proud of, a small yet meaningful piece of the mosaic landscape we aspire to see. If you could stand here 10 or 15 years from now, you might see a forest where today there is only dust. You might hear bird songs echo through valleys once silent, and the laughter of children running beneath the shade of new trees. This is the future being planted, quiet, patient, and full of promise. Remember the name, Pashtrik Morina. And if you ever pass by, look closely. You may just see the beginning of what once seemed impossible. See you in the forest future.